once again to share Scenic Trips. In November 2018, join us for a Thanksgiving weekend as we explore the Olympic Peninsula. Tides and seasons. Low tide is early in the morning, high tide is near noontime, and is followed by low tide again near sunset. Since high tide at noon is almost 10 feet, you would need to visit the beaches between sunrise and 8:30 am or later from 3 pm until sunset. November and December are the rainy season, after which the snow sets in until spring. The summers are warm with occasional thunderstorms. During November, sunrise is at 7:30 am and sunset at 4:30 pm. This leaves a short window during which you must explore the Olympic Peninsula. Kalaloch Creek. We were handed a tide chart and warned that Kalaloch Creek would become wider and difficult to cross as the tide would rise. Therefore, we headed for the Kalaloch campground nearby and parked there. We could then walk down to Kalaloch Beach from there and return to our car without needing to worry when the creek filled up. The Kalaloch Creek curves all the way here to the Pacific Ocean. It cuts the Kalaloch Beach here into two parts. From Kalaloch Lodge here, you can see the creek as it flows in. As the tide widens the creek, it can get difficult to cross over the Kalaloch Beach. Therefore, we drove again back on US 101 to the Kalaloch campground. After parking there, we walked down to Kalaloch Beach so that we could then move all over here up to the creek without worrying about it. The tree of life is here. Our rooms were here from where you could see the Pacific Ocean as well as Kalaloch Beach. Kalaloch Beach is a wide sandy beach filled with beach logs. The powerful waves often move and roll the beach logs, which can be very dangerous to life and limb. Rip tides or rip currents are common and also dangerous.
As water flows into the ocean, it cuts channels in the sand. As more waves cross over during the tide, this water seeks the path of least resistance. It finds the rich channels convenient. This reinforces the water currents that flow within, enough to beat even the best swimmers. During tides, they are almost impossible to see. The Tree of Life, or the Tree Root Cave, is a must-visit on Kalaloch Beach. The soil that once held its roots is no more, leaving the roots exposed. Yet this tree survives intense storms and has not toppled over. It has an uncanny resemblance to the mythological Tree of Life or Sacred Life mentioned in religious texts and in philosophy. We returned to Kalaloch Lodge. After bath, we went over to the creekside restaurant for a hearty breakfast. Recommendation: we recommend that you book your room with breakfast included. After a long morning's walk on the beach, this breakfast is very enjoyable. After breakfast, we started for the whole rainforest.
naste rain. Continue on Upper Hum Road for 6 miles. Ho River runs through the rainforest. It descends almost 7,000 feet from the glacier-capped Mount Olympus. In its 50-mile journey to the Pacific, it carries giant conifers downstream, creating log jams and quiet pools that let the salmon fishes thrive. সব driftwood দেখো গাছে আছে এটাই হো রিভার হবে ওইসব পাহাড় থেকে আসছে যখন জল থাকে পুরোটা কভার থাকে পিকনিক স্পট The Ho rainforest is one of the best examples of temperate rainforest anywhere in the world. Mild winter, cool summers and plentiful rains help producing the giant conifers that dominate this forest as nurse trees. Nurse trees are the larger, faster growing trees that provide shade and shelter from winds to slower growing smaller trees or plants. The big leaf and wine maple host an abundance of other plants that are attached and grow on them. They are called epiphytes. Since we visited in November, you can see the drying rust-colored maple leaves all over the forest. All over here is the Ho rainforest, through which the Ho River flows. We stopped at the visitor center here, which has some nice specimens of tree barks. Then
we took the Hall of Mosses Trail, which is a 1 mile loop which returns back here, following which we took the Spruce Nature Trail, which is another mile or so until the Ho River and returns back to the visitor center. For those who have more time and ability, there is the 17-mile one-way Hall of Mosses. Is a 1 mile loop trail through old-growth Sitka spruce, hemlock and big-leaf maples, which are covered in green and brown mosses. The Sitka can be identified by its burls, which are a tumor caused by early damage by insects or virus. Sitka bark has thumb-like depressions, whereas hemlock bark has straight down cracks. The big trees get toppled by strong winds during storms, as the shorter roots can't hold on due to the abundance of nutrients and water in the soil. These are called blowdowns. Other tree saplings and mosses then grow on the blowdown tree trunks. Therefore, they are called nurse logs. चलो हॉल ऑफ मॉसेस हॉल ऑफ मॉसेस বাচ্চাটা জলের মধ্যে পাটা দিতে ভয় পাচ্ছে। জলের মধ্যে কত কি আছে ঋষি সামনে
এই ট্রেলস এখন আমরা ইউজ টু হয়ে গেছি। এখন স্টেয়ার কেসে যাবো, স্টেয়ার কেসও এমনি ট্রেলসই আছে। এখানে একটা কি এটা স্কুইরেল, হ্যাঁ স্কুইরেল, ওই যে দৌড় মারলো। এই যে গাছের মধ্যে কতগুলো মস। এইগুলো কালকে দেখেছিলাম, বললাম না বেশি, এইগুলো ছিল, এইগুলো কাইন্ড অফ ফাঙ্গাই, কালকে মাটিতে পড়েছিল। আমি ওটা ব্যাম্বু শেভিংস এর মতো লাগছে দেখতে। এখানে বেশি আছে ওগুলো, এখানে বেশি বৃষ্টিও হয় না মনে হয়। কত রকম ফর্নস, অনেক রকমের বাংলায় মাছ, একটা ঘাসও আছে জানো। হ্যাঁ দুব্বা বলে না, দুব্বা। এই যে ঘাস দেখা যাচ্ছে, ঘাস আছে। এই দিকটা দুব্বা, ওইদিকে ভেতর দিকটা টল। হ্যাঁ ধনিয়া পাতা ভাই। আছে ওই ট্রিটা কি বিশাল, দেখ বেশ স্ট্রেট হয়ে দেখলি ট্রাঙ্ক, নিচে ট্রাঙ্কের সাইজটা। হ্যাঁ এটাতে তো গায়ে মস্টস হয়েছে, ওটার তো গায়ে কিছু নেই। ওটা ওই সিটকা না ওই হেমলককে জানে, ওটাই প্যাটার্ন দেখে বোঝা যায়, বার্কের প্যাটার্ন ওটা লাইকলি অমনি, কে জানে হেমলক কি হবে। কি বললো ওটাকে, ট্রিটাকে ড্রপ ওভার না কি নাম দিল, যে গাছটা পড়ে যায় ওই গাছটা তো ওই ওই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা হরাইজন্টাল হয়, রুটস গুলো ডিপ না। ম্যাপল গ্রোভ ভেতরে আছে, চলো। দেখ কি বিশাল, ওইগুলো বার্ড, ওই যে বলতো না সিটকা বার্ড, ওই যে গোল গোল গায়ে, ওটাই সিটকা বার্ড। এত মাছ দেখেছিস কখনো? কেমনি দেখ, দাড়ির মতো দেখ। কালারটা কেমনি সুন্দর, ভাইব্রেন্ট গোল্ডেন কালার। না ওই দিকটা দেখ, লাইট পড়ছে যেখানে।
গেছে না কি হলো It's a wild animal. In the tree. হাতি কিছু the Sitka, and this is hemlock. Some hemlock gulo not that thick. The Sitka ones are thick. The Spruce Nature Trail is another 1 mile loop through a temperate rainforest right up to the Ho River. Since the Ho River has changed its course during time, the old growth forest gives way to younger trees where the river once flowed. Elk are common here, so you need to stay 50 yards away from any wildlife for your safety. These standing dead trees called snags are one of the many links in the rainforest web. They provide habitat including homes and food sources and perching locations for many forest dwellers just like the woodpecker. The tall trees can rise up to 200 feet within a short time of a few years. Then, as time passes, they start to decay and die. These are the stages, as you can see, in the 6th, 15th, 48th, 70th, 100th and 200 years. The average shapes and sizes of the rainforest conifers from left to right. The western hemlock can grow up to 175 feet. The Douglas fir is the tallest at 200 feet. The western red cedar at 160 feet, and the Sitka spruce rises until 175 feet. The Sitka spruce attains 800 years of age. The western cedar is slow growing and can last almost 1,000 years. The Douglas fir is also able to live until 1,000 years. The western hemlock is shade-loving and lives for 400 to 500 years.
আমার এটাই ভালো লাগছে না কি হবে আমাদের শর্ট করে এটাই হরিবর ওই একটা গাছ পড়ে আছে There's a new forest. Western hemlock group. কটা গাছ আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা তো দেখতেই পাচ্ছি 5 in 1 এগুলো বার্কটি সোজা সোজা দেখলি ওটাই হেমলক আর ওই যেগুলো ওই গাছটা ওই থামপ্রিন ওগুলো হচ্ছে ওই সিটকাট ফ্রুট আর তার গায়ে ওই বয়েলগুলো থাকে আরো ইজি আইডেন্টিফাই করা যায় ওই যে গোল গোল গায়ে যেন বয়েল হয়েছে হ্যাঁ ওটা কনিফার তো স্নোয়ের জন্য সবাই কনিফার হতে হবে না তো বাজবে না ওয়েটা ভেঙে পড়বে স্নো পড়বে না There is no arrangement for food near the Ho Visitor Center. We checked on Upper Ho Road on the way and found the Hard Rain Cafe closed. So we ate our packed lunch and then headed back for Ruby Beach.
हाथ धो दे फल नहीं कुछ फॉरेस्ट স্নো পড়লে যা সুন্দর লাগবে না Snow wheels lagi গাড়িতে হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা টায়ার আছে চেনও লাগানো চেন যদি হতেই হয় Ozak. রাস্তা দেখলেও ভালো লাগে towards Kalaloch. Right গেলে ফক্স পরে আসবো ফাঁকা আছে Continue on US 101 south for 14 miles. Alright, Ruby Beach.
parked at Ruby Beach car park and walked down the path as the sunset approached. It gets its name from ruby-like crystals in the beach sand. The Ruby Beach has several sea stacks. Sea stacks are vertical rocks. They are the hard rock remains of outlying islands that are worn down by wind and wave actions. These sea stacks are home to the ocean birds. Doggy. এই যে sea stack আছে। ওইদিকে sea stacks আছে। কতগুলো আছে দেখ। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে। There's a lighthouse somewhere out there. Moro Rock মনে আছে? Remember that? এটাই ট্রেন। স্লিপারি হতে পারে, পাথর আছে। ঠান্ডা আছে মামি, ঠান্ডা গরম লাগছে? মামি তো এখানে একটা বাড়ি কেনা উচিত, গরম লাগবে। এই ক্রিকেট ড্রিফটউড আসছে, এই ক্রিকটা দিয়ে ড্রিফটউড আসে আর কি। যত ড্রিফটউড এসছে এই ক্রিকের সাথে এসছে। এত বড় বড় গাছ চলে আসে, ভাবতে পারিস? মারলে হয়ে গেল। এই যে সি স্ট্যাক্স, সব রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে, রাউন্ডেড। সেটাই দেখছি, সব গালগুলো বসে আছে দেখ। সেও একটা ডিসপুট মুখে নিয়ে নিয়েছে। এদিক দিয়ে চল দেখি। এর উপর দিয়ে যাই ইজি আছে।
হ্যাঁ চলো। হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আকাশটা ব্লু হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিকই, আর গুড আইডিয়া, গুড আইডিয়া। সব স্পঞ্জ এসে গেছে দেখ, ফোম নট স্পঞ্জ। Let's go back. We then headed back for Forks. Forks is an important town on the US 101 and is famous for the Twilight Saga books and movie that's based on this town. We checked into Military Inn, a cute homely place that has come to be known as the Cullen House. We had booked the Peterson Perch, which offers fantastic views of the pasture land and surrounding foothills. After a bath, we drove to the Taqueria Santa Ana nearby for a Mexican dinner. My pork rind gordita was strikingly similar to a stuffed paratha.
Thanks for watching. We'd like to acknowledge the US National Park Services and Forest Services for maps and trail maps, Google Map navigation,